ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। Mind is the cause of bondage and liberation. Tanmanashodhanam karyam prayatnena mumukshuna. Then what should be done if mind is the cause of the bondage? Then manashodhanam. Manashodhanam means purification of the mind. We have to purify our mind. Prayatnena mumukshuna, by the seeker of liberation, one who is having intense desire to get liberation, he has to put forth all his efforts to purify his own mind. Vishuddhe sati chaitasmin muktihi karafalayate. If one's mind is purified, then the liberation is very much available for that person. It is like fruit in the hand, means it is available, you can eat it. What are the means to purify the mind? What should be done by the seeker? It is said, yesterday we have seen in detail in sloka number 182. Let us chant these two slokas together. तन्मनशोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुना विशुद्धे सति चैतस्मिन् मुक्तिः करफलायते। मोक्षैकसत्या विषयेषु रागं निर्मूल्य सन्न्यस्य च सर्वकर्मा सच्छ्रद्धयाय श्रवणादिनिष्ठो रजस्वभावं सधुनोति बुद्धेः।
Mokshaika Satya, the complete devotion for the liberation, single pointed devotion for the liberation. And Vishayeshu Ragaha Nirmulya, having rooted out the attachment towards sense objects. Sanyasya Sarva Karma, having renounced all kinds of worldly activities. Sat Sraddhaya, having full faith in Sat. Sat means truth. And Sravanadi Nistaha, devoted to the listening scriptures, continuously listening the scriptures. Rajas Swabhavam, by all this means, Rajas Swabhavam Saha Dhunoti. Dhunoti means he eradicates, completely removed. By all these practices, the seeker, he can remove the Rajas, Buddhihe, of the intellect. Next sloka. Manomayo napi bhavet paratma. Manomayo napi bhavet paratma. Hyadyantavattvat parinami bhavat. Hyadyantavattvat parinami bhavat. Dukkhatmakatvat vishayatva hetoh. Dukkhatmakatvat vishayatva hetoh. Drashta hi drushyatmataya na drustaha. Drashta hi drushyatmataya na drustaha. Manomayaha na api bhave paratma. Manomayaha, the mental sheet. Napi, na plus api. Na means not, api also. Bhavet paratma. Bhavet can be. Paratma, the supreme self. Na api bhavet paratma. This mental sheet cannot be supreme self. How earlier we have negated when we have seen the description of Annamaya Kosha. What are the components are there in Annamaya Kosha, how it is made up, and what is the function of Annamaya Kosha. All those things we have seen. But what is the important point? This Annamaya Kosha is not the self. We have negated. Then we have seen Pranamaya Kosha. After description of Pranamaya Kosha, we came to know what are the components are there, etc., how it is functioning. Then we negated this Pranamaya Kosha also is not supreme self, because the disciple asked the master, what is Paratma? What is the supreme self? So here, when the description almost it's concluded about this Manomaya Kosha, here having said this is the mind, this is the cause of the bondage and the liberation, and all these kinds of effects of mind are causing the sorrow to the man, all these things said, at the end what it is, important point said is, Manomayaha api na bhavet paratma. Even mental sheet cannot be the supreme self, negated. We may wonder why all these things said about all these koshas, and at the end it is said they are not the self. Then why we should come to know about them? Because in ignorant state, we are giving reality to these sheets and we are considering these are the Atma Swarupa. That's why first we should know what are the all these things, then easily we can negate them. When we see dosha in them, when we see limitations of them, when we compare the self, this is not at all the self we come to know. For that only all these explanations have been given. Manomayaha napi bhavet paratma. Mental sheet also cannot be the supreme self. Why? Adyantavatvat parinama bhavat. All these reasons given. Why this is not self? Why this is not self? Adyantavatvat. Hetu given here. Cause. Adi antavat. Adi, beginning. Anta, ending. Adyantavat, having a beginning and an end. Adyantavatvat.
Mind has beginning and mind has end also. Yes? Yes. Even we can experience that when we are in deep sleep state, we are not aware of this world, this ending. So, mind is Adi Anta. It has a beginning and end also. And Parinami Bhavat. Parinami Bhavat means being subject to modification. It is continuously changing. It is not constant. There is no sthirata in this one. So it is continuously changing. That's why it is not called self. See, one point we have to take a negate. Atma, supreme self, doesn't have beginning, doesn't have end. Yes? This mind, it has a beginning, it has an end also. That's why this mental sheath is not Atma Swarupa. In Atma Swarupa, there are no modifications at all, no parinama. But in the mind, full of parinama only, full of modifications only. That's why this mental sheath, mind is not the supreme self. Next. Dukkhatmakatvat, one more powerful reason. Dukkhatmakatvat, this mind is what? The nature of suffering, sorrowful, being of the nature of suffering. Dukkhatmakatva. What is the nature of Supreme Self? Parama Ananda Swarupa, the eternal bliss. So, this mental sheath, being all the time having the nature of suffering, sorrow, it is not at all, it cannot become the Supreme Self. One more point. Dukkhatmakatvat vishayatva hetoho. Vishayatva hetoho means because of it being an object of knowledge. Means we can perceive the mind, we can feel the mind, we can feel the thoughts. Means drushya, it can be perceived, it can be seen. But self is the sole seer, it never become the object of seeing. Next line also it is said, drashtahi drushyatma taya na drushta, na drushtaham. Drashta means the seer, subject, he, whereas drushyatmataya is an object, seen, drishyam, not drustaha. Na drustaha, not seen or known. Simple meaning is, mind is the object of perception. We know, we are experiencing the thoughts, this mental sheath. But Atma Swarupa is not the object of our perception. It is the seer, drashta, not drushya. This is very powerful reason. Mind is drushya, that's why it is not Atma Swarupa. Whatever is drushya, that will perish. So, manomayaha na api bhave paratma. Finally, this mental sheath also cannot become the self, the supreme self. Having so many limitations, ephemeral in nature, dukkha swarupa, it has beginning and ending. And this is inert only, in fact. Mind also inert only. Because of Atma Swarupa only, it is getting sentiency. And mind cannot eliminate the self. Without self, mind cannot exist also. So, having all these reasons, this mental sheath cannot be the supreme self. By this sloka number 183, the topic of Manomaya Kosha has been concluded. Next sloka onwards, Vijnanamaya Kosha. How many koshas are there, by the way? We don't know much, just go on listening, we forgot to how many are there.
Panchakoshas na 5. Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya and Anandamaya koshas. Yes. So now we have completed Annamaya kosha, Pranamaya kosha, Manomaya kosha. Now we are going to see the description, explanation about Vijnanamaya kosha. Vijnana means knowledge, intellect. Kosha means sheet. Vijnanamaya. Maya, already we have seen, the full of intelligence, like that, full of knowledge. But here it is not absolute knowledge again. It is connected to buddhi only, intellect. Buddhir buddhindriyai sardham. Buddhir buddhindriyai sardham. Savrutti kartrulakshanaha. Savrutti kartrulakshanaha. Vijnanamaya koshasyat. Vijnanamaya koshasyat. Pumsa samsara karanam. Pumsa samsara karanam. Buddhir buddhindriyehi sartham. Buddhihi, intellect. Buddhindriyehi. Buddhindriyehi, the organs of perception. Buddhi, intellect. Buddhi indriyas, what are the buddhi indriyas? Pancha jnanendriyas only. Earlier in Manomaya kosha also we have seen Pancha jnanendriyas and mind put together is called Manomaya kosha. Now here also Vijnanamaya kosha is made up of Pancha jnanendriyas. Here word is changed, buddhi indriya. Same only. Buddhi indriya or jnanendriya, same. Eyes, nose, ears, tongue and skin. That's all. So, buddhi indriyahi, the organs of perception, sardham. Sardham means with. Put together means intellect along with 5 organs of knowledge, perception. Savruttihi with its thought modifications, different thoughts. Kartrulakshanaha of the nature of doer. Here comes the thought of I am doing, the thought of doership. Ego, I am the doer. Kartru means the doer. Kartrulakshanaha of the nature of the doer. Vijnanamaya koshaha, the intellectual sheath. Vijnanamaya koshaha, the intellectual sheath. Syat is pumsaha, man's, samsara karanam, the cause of transmigration. Samsara karanam. This is the cause of transmigration. Earlier also it is said Annamaya is the cause of samsara, transmigration. Pranamaya also, Manomaya also, it is said. How many causes? All these things. 5 sheets. Because of identification with them. So what is the Vijnanamaya kosha? Vijnanamaya kosha is intellect plus 5 organs of knowledge. And what is the nature of this one? Kartrulakshanaha, the nature of the doership. I am the doer. Of the nature of the doer, Vijnanamaya kosha. And with the thought modifications, it is created. This is the cause of the transmigration of the man, means of the jivas. Okay. Now we came to know what is the Vijnanamaya kosha. How it is functioning, how it is creating bondage to us, it is said in the following sloka. Please repeat after me. Anuvrajachit pratibimba shaktihi. Anuvrajachit pratibimba shaktihi. Vijnana sanya prakrutir vikaraha.
Vijnana Sanya Prakrutir Vikaraha Jnana Kriyavanahamityajasram Jnana Kriyavanahamityajasram Dehendriyadishvabhimanyate brusham Dehendriyadishvabhimanyate brusham Anuvraja chit Anuvrajat plus chit pratibimba shakti. Break that one. Anuvraja chit pratibimba shakti is there. Anuvrajat plus chit. Anuvrajat means accompanied by, with that, along with that. Anuvrajat accompanied by chit pratibimba shakti. Chit means consciousness. Pratibimba means reflection. Chit pratibimba shakti means a reflection of the power of the light of consciousness. The reflection of the consciousness accompanied by this. Vijnana Sanyaha. Vijnana, intellectual. Vijnana Sanyaha, the intellectual sheath. Prakrutehe, of Prakruti. Vikaraha. Vikara means modification. Vikaraha. Jnana, next one. Jnana Kriyavan Ahamityajasra. Jnana Kriyavan means endowed with the function of knowledge. Jnana, knowledge. Endowed with the function of knowledge. Aham iti. Aham, I. Aham iti. I am. In earlier koshas, this thought is not there. Thought was not there. Yes. Here I am in Vijnanamaya kosha. As I am. Ajasram. Ajasram means always. Earlier also we have seen this word. Ajasram. Always. Deha indriyadishu abhimanyate. This is the problem. Deha indriyadishu. With the body, sense organs, etc. Abhimanyate is identified. Brusham. Completely. Completely identified with sense organs and body, accompanied by the reflection of the light of consciousness. The intellectual sheath is the modification of Prakriti. How it created, came into existence. It is nothing but modification of the Prakriti only. Means made up of 5 elements only, in subtle form. It is endowed with the function of knowledge and is always completely identified with the body and the senses. This connecting factor is I am, I am, I am this. Because of this Vijnanamaya kosha is happening. Anu Vrajat plus Chit Pratibimba Shakti. Have you understood properly this Chit Pratibimba? What is Chit Pratibimba? Earlier we have seen in other terms. Chidabhasa. You remember? Chidabhasa? The reflected consciousness. We have seen with one example also. Sun is there, and when we keep a bucket of water, the bucket is like the body. Water into that is like Antahkarana. And the sun's reflection will fall into that one. The sunlight will fall into that one, and then we can see the reflection. Yes. So here also, this is the Chit Pratibimba. Chit means consciousness. Satchidananda we say, no? That consciousness, the Chaitanya Swarupa. The reflection of that one only, Chit Pratibimba Shakti, accompanied with this one only. The intellectual sheath is a modification of the Prakriti. So, intellect plus 5 organs of perception put together Vijnanamaya kosha, and in simple terms, if we want to understand, this is our intellect, buddhi.
In buddhi only we are having the thought of I am. So now can we call this one as Atma Swarupa? Why? Limitations are there? Yes. Here only it is said this is made up of 5 elements only, and Prakriti Vikara, the modification of the Prakriti. Okay. Next sloka we will read. Here one more word, Brusham, means it's completely identified. Because of this identification only, we are getting again birth. Next sloka we will read. Tomorrow we'll see the meaning of this one. Anadikalo yamaham svabhavo. Anadikalo yamaham svabhavo. Jiva samasta vyavahara vodha. Jiva samasta vyavahara vodha. Karoti karmanyati purvavasanaha. Karoti karmanyati purvavasanaha. Punyanya punyani cha tatphalani. Punyanya punyani cha tatphalani. మనోమయ కోశం అన్నటువంటిది ఆత్మస్వరూపము కాదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు కాదు అని అంటే, ఇది ఆది అంతాలతో కూడి ఉన్నటువంటిది, ఆద్యంతాలతో కూడి ఉన్నటువంటిది. ఇది మొదలవుతుంది, ముగిసిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. ఎంతవరకు అయితే ఆలోచనలు ఉంటున్నాయో అంతవరకు మనసు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది, లేకపోతే మనసు ఉన్నట్లు తెలియటం లేదు కదా. అంతేకాకుండా పరిణామశీలమైనటువంటిది, మార్పుకి లోనయ్యేటువంటిది. మిగతా వాటన్నింటికంటే ఎక్కువగా మారేది మనస్సే. ఒకసారి ఉన్నట్లు ఒకసారి ఉండదు కదా. ఎంత వేగంగా మనలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు మారిపోతూ ఉంటాయి. ఆ మూడు అన్నటువంటిది మారిపోతూనే ఉంటుంది. పరిణామ స్వభావం కలిగినటువంటిది, దుఃఖ పూరితమైనటువంటిది, దుఃఖ స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటిది. అంతేకాకుండా ఈ మనస్సు అన్నటువంటిది చూడబడుతుంది. ఇక్కడ చూడడం అంటే ఈ కళ్ళతో చూడడం అని కాదు, మనస్సు అన్నది మనకి తెలుస్తోంది. అందులో ఉన్నటువంటి భావ ఉద్వేగాలు అవన్నీ కూడా ఎమోషన్స్ అన్నటువంటి మనకి తెలుస్తున్నాయి, ఆలోచనలన్నీ కూడా. ఆత్మస్వరూపము ద్రష్ట, అన్నింటినీ చూసేటువంటిది, కానీ మనసు చూడబడేటువంటిది. మనసు ఎప్పుడు చూసేదిగా ఉండటం లేదన్నమాట. సో ఈ కారణాల వల్ల ఈ మనోమయ కోశము ఆత్మస్వరూపము కాదు. ఎందుకంటే పరమస్వరూపము, పరమ ఆత్మతత్వం అన్నటువంటిది ఆద్యంతాలు లేనిది. దానికి మొదలు లేదు, తుది లేదు, ఆది లేదు, అంతము లేదు. సర్వవ్యాపక సంపూర్ణ స్వరూపం. ఇంకొకటి, ఆత్మస్వరూపము ఎప్పుడూ కూడా పరిణామాలకి, మార్పులకి లోను కాదు. ఏ విధమైనటువంటి మార్పు ఉండదు, ఎప్పుడు నిరంతరము స్థిరంగా ఉంటుంది. మనసు మారిపోతూ ఉంది కాబట్టి మనసు ఆత్మస్వరూపము కాదు. మరొక కారణం వచ్చేసి దుఃఖాత్మకత్వాత్, మనస్సు దుఃఖపూరితమైంది. ఆత్మస్వరూపం ఆనందతత్వం, ఆనంద స్వరూపం, అది కూడా శాశ్వత ఆనంద స్వరూపం. దుఃఖాత్మకత్వాత్ విషయత్వ హేతో. ఇదేంటంటే మనస్సు ఒక విషయం తెలుసుకోబడేటువంటిగా ఉంటుంది. ద్రష్టాహి దృశ్యాత్మతయా నా దృష్ట. ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది చూడబడేది కాదు, ఒక వస్తువు కాదు. అది దేని ద్వారా అయితే అన్నింటిని చూస్తున్నామో, ఏది ఉండటం వల్ల ఇవన్నీ తెలియబడుతూ ఉన్నాయో అది పరమ ఆత్మస్వరూపం. ఈ కారణాలన్నింటి వల్ల మనోమయ కోశము ఆత్మతత్వము కాదు. అంటే ఏంటి? మనోమయం కూడా అనాత్మే. ఏది ఆత్మ, ఏది అనాత్మ, ఏది పరమ ఆత్మ అని శిష్యుడు అడిగున్నారు కదా. సో ఇది సమాధానం. అన్నమయం, ప్రాణమయం, మనోమయం చూసాము. తరువాత విజ్ఞానమయ కోశం గురించి చెప్పుకున్నారు. బుద్ధి మరియు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కలిసి ఉండేటువంటిదే, వీటితో కూడి ఉన్నటువంటిది. కర్తృ లక్షణం, నేను చేస్తున్నాను
అన్నటువంటి కర్తృత్వ భావం కలిగి ఉన్నటువంటిదే ఈ విజ్ఞానమయ కోశము. ఈ విజ్ఞానమయ కోశమే మానవుడి యొక్క జనన మరణ సంసార చక్రానికి కారణమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ శరీర మనోబుద్ధులతో తాదాత్మ్యత చెంది ఇదే నేను అన్నటువంటి భావాన్ని కలిగిస్తుంది. కాబట్టి అనువ్రజ చిత్ ప్రతిబింబ శక్తి, ఈ చిత్ ప్రతిబింబముతో కూడి ఉండి, చిత్ ప్రతిబింబం అంటే ఆభాస, ఆ జీవభావం అన్నటువంటి దానితో కూడి ఉండి విజ్ఞాన సంజ్ఞ ప్రకృతే వికార, ఇది ప్రకృతి యొక్క వికారమై ఉన్నటువంటిది. జ్ఞాన క్రియావాన్ అహమిత్యజస్రం, ఎప్పుడూ కూడా నిరంతరం అజస్రం నేను ఇది చేస్తున్నాను అన్నటువంటి అహం, అహం అంటే నేను అన్నటువంటి భావాన్ని కలిగిస్తూ ఉందన్నమాట. దేహ ఇంద్రియాదిష్వభిమన్యతే పురుషం, ఈ ఇంద్రియాలతో శరీరంతో పూర్తిగా తాదాత్మ్యత చెందేలాగా చేస్తుందన్నమాట. అందుకోసమని మన జనన మరణ సంసార చక్రానికి ఈ విజ్ఞానమయ కోశము కారణము అంటున్నారు. ఇది ఆత్మస్వరూపం అవుతుందా? కాదు. ఎందుకంటే ఇది పరిమితత్వానికి లోబడి ఉన్నటువంటిది, ప్రకృతి యొక్క వికారము వల్ల ఏర్పడినటువంటిది కాబట్టి. తర్వాత శ్లోకం రేపటి కోసం చెప్పుకున్నాము. ఓం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.